Yeah, can you able to see the screen? Sir. Yeah, thank you. Yeah, so yesterday, so we are discussing one of the students' idea actually. So now we'll check this whether this is true for all cases or only it is true for 3-digit number. Okay, so or 4-digit number. Okay, so let me take for 5-digit number. So 5,200, sorry, 52,364. What is the question? Swapping of first and last digit. So previously we have did sum of first and last 2 digits. Sorry, first and last digits. Now it is a swapping of first and last digits. So this is the input here. Okay, so output is okay 4, 2, 3, 6, 5. Right? So 42,365. It should be the output, right? Clear? Okay, yeah. So here first digit will come and sit in the last place, and the last digit of the given number should come to the first place. Okay, remaining digit we should not disturb them. 2000. Okay, 236. We should not disturb the middle digits. All right, right. So for this, one of your classmates' idea is how to get the last digit. We get the last digit by doing the modulo division. So it is 53,364 mod 10, that will give the last digit. So what is the last digit here? So 4. Okay, now number of digits. Get number of digits. Okay, so number of digits is equal to 5. Okay, so based on this, we'll calculate the divisor. Okay, calculate the divisor. Now this divisor is a power of 10, okay, number of digits minus 1. So this is a 10 power 4. 10 power 4 is a 10,000. Okay, this will be the divisor for this, for this given number. Okay, so this divisor varies from the number to number. If it is a 2-digit number, divisor is something else. If it is a 3-digit number, divisor is something else. So if it is a 5-digit number, so the divisor is 10,000 here. Okay, 3, 4, 5. Yeah, 5 digits. 10 power 4. Okay, yeah. So now we have to get the remainder, and we have to store the quotient. Okay, remainder and quotient. Okay, so just tell me what is the remainder when 5,200 52,364 is divided with 10,000. Okay, what is the remainder? So how many zeros are there? 1, 2, 3, 4 zeros. Okay, so therefore first 4 digits are the remainder. Sorry, last 4 digits. Okay, last 4 digits. Okay, 2,364. This is the remainder. Then what is the quotient? Quotient is the first digit. That is 5. So we got the quotient, first digit as quotient. Okay, right. Okay, so now what is the reverse of this? What is the reverse of remainder? Its reverse is 4632, right? If you multiply this with 10, if you multiply this with 10, okay, one additional zero will come here. Okay, so that is 4,630, sorry, 46,320. Okay, for this, if we add the first digit, what is the first digit here? First digit is equal to 5. So what is the output here? Then 46,320. Okay, wait, sorry, is equal to yeah. So now it is like 46,325. 325. So is this what we are expecting?
Okay, is this what we are expecting? So here, what is the first digit? 5. It came to the last place, that is great. Okay, last digit should come to the first place, yes, that is also achieved, that is great. But middle digit should not be disturbed, so here middle digits are disturbed for this number. So this approach, okay, I mean, like uh, for the quotient, sorry, for the reminder, reminder. Okay, sorry, we need to reverse it. Yeah, so we have reversed it also. Yeah, so reminder, reversing the reminder and multiplying with the 10 and adding the first digit will not work for all types of numbers. Clear? For all types of numbers. Okay, it is not clear. Okay, so it is not applicable. Okay, so then how to do this? Okay, then how to do this? Okay, so first of all, for the given number we need to write down few things which are much required, so to go with the other approach. So let us discuss the other approach now. Okay, yeah, so first of all here so the input is 52,000. Okay, 364, and the output should be 42,365. So this is the output. Okay, so here we required is somehow we have to get the first digit and last digit separately in two variables. Okay, so those two variables are last digit is equal to, somehow we got it, it is 4, and first digit is equal to 5. Yeah, we have extracted separately. And so in order to do that, so I mean, in the process of finding the first digit, so what I mean, what made you simple is counting the number of digits. Okay, yeah, so number of digits is 5. So this number of digits helped you to retrieve the I mean, first digit. So with the simple division, right? With the simple division. Okay. So now, so these are the available things here. First digit, sorry, last digit is 4, first digit is 5, number of digits are 5, divisor is equal to 10,000. Okay, and the remainder is equal to 2,364. So this is available for us here. Now just tell me now, what is the remainder? 2,364, right? So this is right, 2,364. Okay, so now it is now it is a 4-digit number, right? So we have to make it what? Okay, 42,000. It is 2,364. Don't worry about this last digit. Okay, that can be done. I mean, here what we require, here we require 5. So that we will do later. Okay, first of all, concentrate how to move 4 to 4 as a first digit. So that means we should make it 42,000 some change. So it is now, it is 2,364. Make it 42,364. How we can make it 42,364? Sir, multiply last digit with 10,000 and add the remainder, sir. Okay, good. Okay, so multiply last digit with the 10,000. 10,000, right? So then it will become what? 50,000. 40,000. Sorry, last digit is 40,000. 40,000 40,000. plus 23464. okay, so that is nothing but 42,000, right? Okay, Yes, sir. so so what we will do here is multiply the last I mean last digit with okay 10,000. So for this I'm going to use another variable. So in this variable, last digit is multiplied with the divisor which we computed previously. Okay, so 10,000. Okay, for this we'll add the remainder. What is the remainder when 10,000, when given number is divided with the 10,000? It is 2,364. Okay, so this is what? 40,000 plus 2,364 is 42,000. Hope you know the I mean addition, subtractions, multiplications. Okay, yeah, so it is 42,364. Now compare this with expected output. Expected output is first 4, yes, 4. Next 2 3, yeah, 2 3 is there. Next 6 5, here it is 6 4. Okay, up, I mean, except this last digit, everything is what we expected actually. Okay, so now what we'll do is I will subtract okay last digit from this number. Okay, I will subtract last digit from this number. Result is equal to result minus last digit. Okay,
result is equal to result minus last digit. That is 42,364. 42,364 minus last digit is 4. Okay, how much it is? The 42,360. Is it clear? Okay, so ఇందులో నుంచి 4 సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తున్నాను. సో దెన్ the number becomes what? 42,360. Correct? Yes or no? Yeah. Yes, So sir. yeah, so for this we will add the first digit. What is the FD? First digit is 5. Okay, I'll add 5. Okay, so how much you will get? How much you will get? 42,365. Okay, is it clear? This is what we expected, right? 42,365 what we expected. Here also 42,365. Is it clear? Okay, so this is what the approach here. Okay, so what we are doing, additional 2 steps what we have we written than the yesterday discussion is, so all these are similar to the yesterday's discussion, but instead of finding the reverse for the remainder and adding, multiplying with the 10 and adding first digit, what we are doing is, okay, last digit is multiplied with the divisor and adding the remainder. For that remainder, what we are from that number, what we are doing, we are subtracting last digit and adding the first digit. That's all. Okay, yeah, Manikanda, you are speaking something. Yeah, tell me. Sir, I have tried some programs, sir. I have Okay, placed in comment box, please. let me check. Okay, so you used mat.h. Yes, sir. Okay, try to avoid mat.h, Manikanta. So let me check. Okay, Sir, we uh, have used power function, right, sir? that's why. Why can't you write one for loop power function? For power function, only one for loop, right? Yes, And sir. Code will increase. yeah, just one line, man, nothing will happen. And one more thing, so listen, POW, okay, it is a built-in function, right? So that built-in, don't think that code increases. Okay, anyhow, instead of you mat.h will place that built-in function in your program finally. So I mean, number of lines becomes equal, right? అంటే నువ్వు ఇలాగ పిఓడబ్ల్యూ రాస్తే ఏమవుతుందంటే మ్యాడ్ డాట్ హెచ్ లో నుంచి ఎంటైర్ మ్యాడ్ డాట్ హెచ్ లైవ్, ఐ మీన్ హెడర్ ఫైల్ అంతా నీ ప్రోగ్రామ్ కి అటాచ్ అవుతుంది ఎంటైర్, ఇంకా లైన్స్ పెరిగిపోతాయి. సార్ అర్థమైందా? మళ్ళీ మనం కౌంట్ చేస్తాం కదా సార్, నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్. అవునమ్మా. దానికి లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేశాను సార్. సో 2 ఉన్నాయి కదా అని మ్యాట్ దట్ డాట్ ఈస్ ఫైన్, దట్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, సో అండ్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఈస్ యూ షుడ్ బి రెడీ ఫర్ బోత్. Okay, I mean, you should able to fight with a weapon in your hand and without a weapon in your hand. Okay, I think sir. you got my point. Yes, sir. Here weapon is mat.h. Okay, so without mat.h also you should able to run the program, get the output, right? So you should be ready for both. Okay, yeah. So okay, scanf temp is equal to n, and if n is less than 0, okay, n is equal to minus n. Yeah, you are making it a positive. If the number is negative, you are making it positive. Okay, LD is equal to last digit is equal to mod 10, and the number of digits is equal to yes log 10. Actually log n base 10 it is. Yes, correct. So I think, yeah, it will give number of digits. Okay, I think you need to subtract 1 now. Yes, sir. It will give number of digits minus 1, sir, actually. Okay, fine. Okay, so then actually మనకు కూడా కావాల్సిండేది అదే కదా. సో number of digits -1 కావాలి. If you want exact number of digits, we should add +1. Add +1, sir. +1, yes. Okay, so in the previous program, why I did not mentioned this point is, if the student are habituated to use such functions, they don't think. That is my concern. So that's why I did not introduce it about the logarithmic function to find the number of digits. Okay, so fd is equal to here listen,
first digit equal to n slash POW. No, POW will not work like this. Have you executed this? Yes, sir. Okay, fine. Okay, so n slash POW of 10 comma. Okay, so that will give the quotient. Quotient means first digit, and okay, so swap is equal to, yeah, okay, that means result, right? Result, Yes, sir. last digit into power function plus n mod integer of power minus అక్కడ nd. అంటే పవర్ ఫంక్షన్ ఒక్కదానికి మాత్రం టైప్ కాస్టింగ్ చేశాను సార్. అదే అర్థమవుతుంది, టైప్ కాస్టింగ్ చేసి ప్లస్. ఓకే, ఫైన్. ఇఫ్ n ఈజ్ లెస్ దాన్ 0. అంటే లాస్ట్ రిజల్ట్ మళ్ళీ నెగెటివ్ తీసుకుంటే మళ్ళీ నెగెటివ్ ప్రింట్ అవ్వాలి కదా సార్. సో నో, యూ మేడ్ ఇట్ పాజిటివ్ రైట్ ఆల్రెడీ. ఎస్ సార్. మరి ఇంకా మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ పాజిటివ్ అయిపోయింది కదమ్మా. అవును సార్. స్వాప్ పాజిటివ్ అయ్యిద్ది కదా సార్. మళ్ళీ స్వాప్ అయ్యాక నెగెటివ్ రావాలి కదా సార్. ఓకే, ఓకే, యూ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రింట్ ఇట్ రైట్. ఓకే, ఎస్ సార్. ఎస్. రిజల్ట్ ని ప్రింట్ చేయడానికి. ఓకే, ఫైన్. గుడ్. ఇఫ్ n ఈజ్ లెస్ దాన్ 0. ఓకే, సో అక్కడ జస్ట్ టెర్నరీ వాడచ్చు నువ్వు, మరి స్వాప్ మల్టిప్లై అవును సార్. చేయకుండా. టెర్నరీ వాడొచ్చు. టెర్నరీ వాడితే గనక పాజిటివ్, నెగెటివ్ 2 సైడ్స్ తీసుకోవాలి సార్. సో ఆ 2 సైడ్స్ లేకుండా ఓన్లీ పాజిటివ్ సైడే రాసుకుంటూ వచ్చాను సార్. అదే ఓకే, నెగెటివ్ yeah, so that's what I'm telling. Thought is different from one student to another. టెర్నరీ కూడా రాశాను సార్. టెర్నరీ కూడా Okay, పంపించాను. good work. Okay, yeah, so guys, do you have any other ideas like Manikanta? Otherwise we'll start writing the program. So of course yesterday we have written a small changes required. Sir, I have sent ternary program. Oh, okay, fine. Good, Manikanta. Yes, next, listen. So this is using mad.h. Okay, so this is yours program, right? Yesterday we are going to check something. Yeah, okay, let me copy this into another compiler. So because this compiler don't support mad.h, okay, so here reading up the number. Okay, next. Okay, so this is temp is equal to n. In order to find the number of digits, we got the number of digits, then divisor is equal to POW of 10 comma. So this d minus 1, that will be done by logarithmic function. Okay, next, temp is equal to n and the last first digit. So we got the first digit. Okay, fine. Temp is equal to temp. Okay, here this reverse, this loop is not required for us now. This loop is not required for us now, but one integer variable is required. Yeah, so result. Okay, so now result is equal to, so what we did so previously. Okay, so if is avutunnaremo, I'll write from the beginning once again. Okay, first reading of the number is done. So for example, okay, 123. So in the for this we need a last digit. Okay, for this we need a last digit. So declare the last digit variable, declare the first digit variable, declare the result variable. Okay, or so Manikanta used swap variable. You can name it anything, no problem. Okay, last digit is equal to, okay, n mod. So we got the last digit. So from 123, which is the last digit, 3. Okay, 123, which is the last digit, 3. Wait. Okay, yeah, so we need first digit. At the same time we need the number of digits also. Okay, మనకు జస్ట్ ఫస్ట్ డిజిటే కావాలనుకుంటే విల్ రన్ వన్ వైల్ లూప్. అదొకటే కాదు, మనకు నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ కూడా కావాలి. ఎందుకు నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ కావాలి అంటే, ఓకే, సో
this should be, I mean, in order to multiply with 10,000 something, ఇది మనకి ఏమవుతుంది, 3-digit number. So in order to swap the first and last digit, so this number should be multiplied with, I mean, the last digit should be multiplied with 100. Okay, so ఇది 100 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది మా? Okay, so if, I mean, last digit is 3, if 3 is multiplied with 100, what will happen? 300 అవుతుంది. Okay, so right, 300 అవుతుంది. ఈ 300 కు మన 123 లో, ఓకే, ఫస్ట్ డిజిట్ వదిలేసి రిమైనింగ్ డిజిట్స్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 23 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా? 323 అవుతుంది. 323. ఈ 323 లో నుంచి లాస్ట్ డిజిట్ ని సబ్ట్రాక్షన్ చేయండి, ఇట్ విల్ బికమ్ వాట్? 320. ఓకే, ఈ 320కి, ఓకే, మనం ఇచ్చిన దాంట్లో ఫస్ట్ డిజిట్ ని యాడ్ చేయండి. సో ఫస్ట్ డిజిట్ ని యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సో దిస్ విల్ బికమ్ 321. then మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్, మన అవుట్పుట్ ఏంటి? 123 is the given number. what should be the output? 321. ఓకే, సో దీనికి రావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే దట్ లాస్ట్ డిజిట్ షుడ్ బి మల్టిప్లైడ్ విత్ 100 అని ఎలా తెలుస్తుంది? దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్. Okay, that depends on the number of digits. Okay, well, if it is a 4-digit number, so then it should be multiplied with 1000. If it is a 5-digit, if it is a 5-digit number, okay, so then the last digit is multiplied, I mean 4 is multiplied with 10,000. So the evaluate cheyadaniki, how, by which number we need to multiply, okay, last digit. So in order to evaluate that, we need the number of digits. Okay, number of digits ఆ time లోనే మనం కూడా ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ డిజిట్ ని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. So simply we will run one while loop in order to find the number of digits as well as to find the first digit. రెండు కంబైన్ చేద్దాం. ఓకే, సో బీ కేర్ఫుల్. మనం క్లాసెస్ లో, ఐ మీన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఏం డిస్కస్ చేసి ఉంటామో నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ కి ఆ కాన్సెప్ట్స్ లింక్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ వోంట్ రివైజ్ దోస్ థింగ్స్, యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫాలో ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఐ మీన్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఇది డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా, ఇది ఫాలో కాకపోతే బట్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కి అఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో దట్ వై యూ నీడ్ టు రివైజ్ అట్ హోమ్. ఓకే, ఫైన్, let me continue here. Okay, now I'm going to run one while loop. ఈ while loop లో ఏమవుతుందంటే the number going to become 0. Okay, but we ఓకే, ఈ నంబర్ మనకి ఎటువంటి అవసరమే లేదు నాకు. ఓకే, బికాజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్వాప్ ద నంబర్, కాబట్టి నాకు అసలు నంబర్ తో, అంటే ఒరిజినల్ నంబర్ తో ఎటువంటి వర్క్ లేదు అన్నప్పుడు, దెన్ యూ కెన్, యు ఆర్ నాట్ సపోజ్, ఐ మీన్ నో నీడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ది టెంప్ వేరియబుల్. బట్ ఎనీహౌ, ఫర్ ది సేఫ్టీ పర్పస్, okay, I'm using temp. Okay, so which copies the given n value. So in order to find the number of digits and the last digit, so I'm going to use the temp while loop. So in this while loop, finally temp contains n value is 123. that 123 become it is going to 0. So now 123 is not equal to 0. If 123 is not equal to 0, okay, so next then count 1 digit, increase the count by 1 digit. So count కోసం ఏం యూజ్ చేసాం మనం? d. okay, d యూజ్ చేసాం. సో d should be increased. okay, what we required, first digit కదా మనకు కావాల్సినది. okay, first digit is equal to, this is another way to get the first digit. what is n value? n value is available in temp 123. when 123 is divided by 10, okay, so what is the quotient? when 123 is divided by 10, what is the quotient? Quotient is all digit except last digit. okay, ఇదే ఫస్ట్ డిజిట్ అంటే కాదు. ఓకే, వైల్ ఫాల్స్ అయినప్పటికీ మనకు ఫస్ట్ డిజిట్ ఇందులోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో నౌ, ఓకే, లిజన్ now, so this is end of the loop. I told you previously, when program control reaches end of the loop, again it will go back to the test condition. Now what is the temp value? Temp value is 12. now check the condition. 12 is not equal to 0. yes, true. okay, then increase the count, digit count. already it is 1. now that 1 is erased and 2 is placed here. now temp is equal, sorry, first digit, wait. so there is one mistake here. సో మనం టెంప్ ని మనము ఇక్కడ చూడండి, మాకు చిన్న మిస్టేక్ చేసాం చూడండి. ఫస్ట్ డిజిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు temp/10. ఓకే, దెన్ ఫస్ట్ డిజిట్ కంటైన్స్ 12. ఓకే, నాట్ ది టెంప్ వాల్యూ. ఓకే కదా, టెంప్ వాల్యూ స్టిల్ 123 అవుతుంది. అర్థమైందా? టెంప్ వాల్యూ స్టిల్ 123 అవుతుంది. ఓకే, సో టెంప్ ఇట్ విల్ బికమ్ అన్ ఇన్ఫైనైట్ లూప్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద మిస్టేక్ హియర్. ఇది ఇన్ఫైనైట్ లూప్ అయిపోతుంది. సో కాబట్టి టెంప్ వాల్యూ ఇప్పుడు మాడిఫై అవ్వాలి. ఓకే, టెంప్ వాల్యూ మాడిఫై అవ్వాలి.
Got it. ఓకే. సో, దీనికోసం ఏం చేద్దామంటే, ఫస్ట్ డిజిట్ కదా కావాల్సింది. సో, ఒకటే లూప్‌లో కావాలన్నప్పుడు విల్ డూ ది రిమైండర్. వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్ వెన్ 123 ఈస్ డివైడెడ్ బై 123ని 10తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఏమవుతుంది? లాస్ట్ డిజిట్ వస్తుంది. ఓకే. సో, కావాల్సింది లాస్ట్ డిజిట్ కాదు. ఓకే. బట్ ఎనీహౌ డిజిట్స్ 1 బై 1 ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని ఫైనల్‌గా లాస్ట్ డిజిట్ వస్తుంది. అలా కాంప్రమైజ్ అవుదాం మనం ఇక్కడ. ఓకే. యెస్. లిజన్. ఓకే. నౌ temp is equal to temp by. Okay. So now 123 will become 12. Okay. So now let's come to here. ఇప్పుడు చెప్పండి మా temp లో అప్డేట్ అయిందా? ఎస్, అప్డేట్ అయింది. ఓకే. సో ఇప్పుడు temp ఏమవుతుంది? 12 అవుతుంది. 12 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ట్రూనా? ఎస్, ట్రూ. సో దెన్ ఇంక్రిమెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్, ఇది 2 అవుతుంది. ఇంతకుముందు 1 అయింది, ఇప్పుడు 2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ temp is equal to sorry, fd is equal to 12 mod 10. 12 mod 10 means what? 2. Okay. So 2 ఇంతకుముందు ఉన్న 3 అరేజ్ అయిపోయింది, 2 స్టోర్ అయింది. Now temp is equal to 10 by 10. Okay. 12 ని 10 తో డివైడ్ చేస్తే what is the quotient? It is 1. Now temp is updated. Okay. Again go back to the test condition. While temp not equal to 0, what is temp? 1. 1 not equal to 0, true. Then increment the value, so it will become 3. Okay, number of digits ma. Okay, now 1 is divided with modulo divided with 10. What is the remainder? When 1 is divided with 10, what is the remainder? Last digit. Here first and last digits both are same, 1. Temp is equal to 10 by 10. Okay, I mean 1/10 is 0. Now temp became 0. Okay, now go to the top. 0 not equal to 0. Yes, it's true. Sorry, 0 not equal to 0, it's false. Now program control come out of the loop. ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి, మనకు నంబర్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఎక్కడ ఉంది? మనకు D లో ఉంది. అండ్ ఫస్ట్ డిజిట్ కూడా మనకు ఆల్రెడీ 1 అని తెలిసిపోయింది. 123లో ఫస్ట్ డిజిట్ 1 కదా. సో వి గాట్ బోత్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే, లాస్ట్ డిజిట్ షుడ్ బి మల్టిప్లైడ్ విత్ ది నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ -1. నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ -1 అంటే ఇక్కడ మనకు సారీ, ఇప్పుడు మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే, సో లాస్ట్ డిజిట్ ఎంతమ్మా? ఇక్కడ ఇందులో 3ని 100తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే. ఆ 100 అనేది ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతాము అంటే, మనకు 3ని 100తో ఎలా చేయగలుగుతామంటే, ఇక్కడ ఏముందమ్మా? D కంటైన్స్ 3 కదా. అంటే 2 టైమ్స్ 10ని 10తో మల్టిప్లై చేయాలి. 2 టైమ్స్ 10ని 10తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే. ఫర్ దట్ యూ కెన్ యూజ్ ఎ పవర్ ఫంక్షన్. ఓకే. సో లేదా అంటే మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే, వీ కెన్ రైట్ అవర్ ఓన్ లూప్. అది తర్వాత చూద్దాం. ఓన్ లూప్ ని రాయడం తర్వాత చూద్దాం. సో ఏంటంటే, లాస్ట్ డిజిట్ ఈజ్ రెడీ. ఓకే. బై విచ్ ఇట్ షుడ్ బి మల్టిప్లైడ్ విత్ సంథింగ్. మల్టిపుల్స్, 10 మల్టిపుల్స్. అంటే 10తో మల్టిప్లై చేయాలా? 100 1000 10,000? దట్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ -1. ఓకే. సో నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ -1. సో లెట్ మీ క్యాలిక్యులేట్ దట్ divisor అనొచ్చు. yes, divisor is equal to power of POW of 10, okay, D -1, number of digits -1. Okay, so semicolon. So this will become what? Okay, power of 10, okay, D -1 means number of digits D -2. 10 square is nothing but 100, right? It is nothing but 100. ఇప్పుడు మనము ఈ స్టెప్ ని పెర్ఫార్మ్ చేయగలం. మన దగ్గర లాస్ట్ డిజిట్ ఉంది. ఓకే. 100 రెడీగా ఉంది. ఓకే. సో 300 వస్తుంది. దీనికి ఏం చేయాలి అంటే, ఫర్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ 23. హౌ టు గెట్ ది 23? గివెన్ నంబర్ n ఉంది కదా, n ఉంది కదా. n డిస్టర్బ్ అవ్వలేదు. ఓకే, ప్లీజ్ డూ రిమెంబర్. ఓకే, n వాల్యూ డిస్టర్బ్ అవ్వకోకుండా మనం ఏం చేసామంటే, వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ ది టెంపరరీ వేరియబుల్. సో ఫైనలీ హియర్ temp became 0, but still n value is 123 only. When 123 is divided with okay, so this division, okay, 100, ఈ 100 ఉంది కదా. 100 తో డివైడ్ చేసామనుకోండి. సో ఫర్ like this, okay, with this, okay, if you divide 100, how many times we can divide? Only one time, right? Okay, only one time. What is the remainder? 23. ఆ రిమైండర్ కావాలి మనకు. ఆ రిమైండర్ కావాలి.
ఓకే, సో దాట్ రిమైండర్. సో ఆ రిమైండర్ కోసం ఏం చేయాలి చెప్పండి ఇప్పుడు మనము? సో విత్ దిస్ div వేరియబుల్ we need to divide the given number and store the reminder. A reminder మనకి ఇక్కడ వస్తుంది. సో let me do this in a separate variables POW, right? This is POW of n comma 2. This is equal to 100. Okay. Next, result is equal to, okay, last digit LD, okay, into what? div అంటే 300 వచ్చేసింది. For this we need to add the remainder. Which remainder? When n is divided with div. ఈ రిమైండర్ ని యాడ్ చేయాలి. ఓకే, ఈ రిమైండర్ ని యాడ్ చేయాలి. సో ఇట్ విల్ బికమ్ వాట్? ఓకే, 300 ప్లస్ 23, 323 అంటే లాస్ట్ డిజిట్ ఫస్ట్ డిజిట్ లో ప్లేస్ లో ఉంది, ఆ లాస్ట్ ప్లేస్ లో కూడా ఉంది. 123 లో లాస్ట్ డిజిట్ ఏంటి? 3 అక్కడ ఉండి, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ అపియరింగ్ ఇన్ యాజ్ ఎ ఫస్ట్ డిజిట్ ఆల్సో. ఓకే, నౌ we need to remove this last digit. Okay, ఇది ఒకటే స్టెప్ లో చేయొచ్చుమా. in order to avoid the confusion I am just doing in 2 steps. Okay, from this 323 subtract, okay, last digit. What is last digit? 3 ని సబ్ట్రాక్షన్ చేసేద్దామా. ఓకే, అండ్ యాడ్ ఫస్ట్ డిజిట్ మా. యాడ్ ఫస్ట్ డిజిట్ ఇక్కడ స్టోర్ అయింది కదా. ఓకే, సెట్ మా. సో ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ 323 minus 3. Okay, it will become how much? 320. Of this 320, add the first digit. What is the first digit here? 1. Okay, right? 1 first digit. So then what is the sum? 321. This is nothing but swapping. This is what we expected actually. Okay, now it is true for any number of digits. A number of digits kaina ఇది వర్క్ అవుతుంది. Okay, so we need to print the result. So printf percentage d. Okay, so comma result, percentage d comma result. So now if you want to print n also, yes, we can print, that can be managed. So మనం n ని ఎక్కడ డిస్టర్బ్ చేయలేదు. సార్ ఇక్కడ డివైడ్ చేశాం కదా అంటే ఇట్ ఈస్ పార్టిసిపేటింగ్, నాట్ అప్డేటింగ్ ఇట్స్ వాల్యూ. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ n ఈజ్ పార్టిసిపేటింగ్. ఇక్కడ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని లేదు కదా. సో కాబట్టి నో ఇష్యూస్. ఓకే, నౌ ఐ విల్ ప్రింట్ n వాల్యూ along with that swap result. So along with that swap result. Okay, yeah, so fine. Let me check. Okay, so 18th line, what is expected in 18th line? Okay, yeah, sorry, n comma, okay, res. Yeah, so now I'll show you this in a big screen. Yeah, let's go with digit number 12. What you are expected? 21. 12 1 to 21, right? Let me execute with a 3-digit number. 560, 526. What we are expecting? 526, and first and last digit reverse 625. Yeah, it's working. It's nothing but reverse actually. First, I mean 2-digit and 3-digit numbers reverse. 1 digit key, so 5. Okay, so next we'll check this with the 4-digit number. Okay, 410302. Okay, 4102 2104. 2104. Okay, now we'll do this with 5-digit number. 1 2 3 4. Okay, 12,345. Okay, 5,241. Okay na, 52,341. Okay, ఇక్కడ మీరు ఒక్క విషయం గమనించాలి చూడండి. సో for 12,000 the result became 52,000. Clear? Okay, so కాబట్టి అన్ని ఇంటీజర్స్ కు ఇది కరెక్ట్ రిజల్ట్ ఇస్తుందని గ్యారంటీ లేదు. అంటే మీన్ అన్ని ఇంటీజర్స్ అంటే ఒకవేళ if the result exceeds integer range, so then we don't get the correct answer. For example,
Yesterday we have seen is the integer last number. Okay, I mean 214 crore 74 lakhs 83,647. This is the last digit. 214 crore 74 lakhs 83,647, right? So this is the integer last number. So ఇందులో ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ డిజిట్ ని స్వాప్ చేస్తే వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? Oh, sorry, మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడగకూడదు. Why every day I'm forgetting that fundamental thing. Okay, so anyhow, listen. So డిక్రీజ్ అవుతుంది సార్. బాబు ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ డిజిట్స్ ని స్వాప్ చేయమా. ఓన్లీ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ డిజిట్. ఇది 214 crores. 2 ప్లేస్ లో 7 ని ఊహించుకో. వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సార్. అంటే అవుట్‌పుట్ లో వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా సార్. ఓకే నువ్వు ఒక స్టెప్ ముందు చెప్తావు. వెరీ గుడ్. ఓకే, యా. సో ఇన్ జనరల్ ఓకే, సో ఇది స్వాప్ చేస్తే వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే 714 crores అవుతుంది. 714 crores 74,83,642 అవుతుంది. ఓకే, 714 crores ఇంటీజర్ లో స్టోర్ చేయలేము కాబట్టి నీకు ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ రాదు. అర్థమైందా? ఓకే, సో విల్ సి. చూడు, ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ అప్పుడు ఐ మీన్ 714 crores ని మనం ఇంటీజర్ లో అకామిడేట్ చేయలేనప్పుడు జనరల్ గా ఏం జరుగుతుంది అంటే దట్ 714 crores ఈజ్ సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ 214 crores విల్ గెట్ సమ్ డిఫరెన్స్. ఆ డిఫరెన్స్ ని ఫస్ట్ నుంచి కౌంట్. ఇఫ్ ద డిఫరెన్స్ జస్ట్ అజూమ్ దట్ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ 10 అనుకుందాం. జస్ట్ అజూమ్ దట్. ఓకే, సో అయితే ఫస్ట్ నుంచి 10th ప్లేస్ లో ఏ నెంబర్ ఉందో ఆ నెంబర్ కి ఆ నెంబర్ ని అవుట్పుట్ గా ఇస్తుంది. సార్ లేదు సార్, నాకు డెఫినెట్ గా నేను ఈ నంబర్ కు అవుట్పుట్ ని నేను చూడాలి అంటే మీన్ 714 crores 74,83,647 చూడాలి అనుకుంటే, సో వేర్ యు ఆర్ స్టోరింగ్ ద రిజల్ట్ మీరు ఈ స్వాప్ రిజల్ట్ ని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నారు? సో యు ఆర్ స్టోరింగ్ ఇన్ RES వేరియబుల్ విచ్ ఈస్ ఆఫ్ టైప్ ఇంటీజర్, రైట్? సో యు జస్ట్ మేక్ ఇట్ లాంగ్ ఇంటీజర్. దీన్ని లాంగ్ ఇంటీజర్ చేసేద్దాం. లాంగ్ ఇంట్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, లాంగ్ రాస్తే చాలు. బట్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ యూ షుడ్ టేక్ ఎ ప్రికాషన్. సో RES is printing as a second variable. Okay, so it should be written as LD. Okay, it should be written as LD. Let me take the copy of the largest integer. Okay, మా అన్ని కేసెస్ కు వర్క్ అయ్యి 1 or 2 కేసెస్ కు ఫెయిల్ అవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం విత్ ది డేటా టైప్ ఓన్లీ, అంతే. ఓకే, సో ఓకే, ఇది కాపీ పేస్ట్ ఒప్పుకోదు. 214 crores 74 lakhs 83,647, right? Okay. లాంగ్ ఇంటీజర్ సరిపోవట్లేదా? RES is equal to, ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమంటే పవర్, ఓకే, ఇది కూడా లాంగ్ లో ఉండాలి, DIV కూడా లాంగ్ లో ఉండాలి, రిమైండర్ తో ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ DIV అండర్ లాంగ్ ఇంటీజర్. ఓకే, ఇక్కడ దీన్ని 1 కి ఇనిషియలైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే డైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. నేను వేరే పర్పస్ కోసం 1 రాసాను ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ పవర్ ఫంక్షన్. సో POW ఐ హావ్ రిటన్ 1. ఓకే, ఇప్పుడు పెట్టుకున్నా ఏం కాదు. Why it is taking that much of time? Let me stop and once again execute.
Of course, you can also execute on the f of me. So I think my compiler is taking too much of time, maybe internet issue or something wrong. So I hope you are also writing along with me in the compiler. If yes, you just execute and let me know the output. Let me reload this. Yes. Do one thing, I'll copy this and paste in part box. Okay, you please execute on the behalf of me and let me know we'll get the result or not. Yeah, I shared with all the students. Manikanta, execute this. But మీరు కాపీ పేస్ట్ చేసినప్పుడమ్మా సో విల్ గెట్ విల్ గెట్ అడిషనల్ సింబల్స్ ని మీరు ఎలిమినేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. It is 6 1 2 3 5 4. Okay, so let me check with another number. 214 crores 74 lakhs 83,647. 714 crores. First and last digit swap అయ్యాయా లేదా చూడండి. Yes, 714 crores 74 lakhs 83,642. Got it right? Okay, so what are the changes we need to implement here? Long int, the result should be declared under long integer, and the divisor means like a multiple of 10 10th 10,000 10,000. Okay, 1 lakh 10 lakhs 1 crores. Okay, it depends on the number of digits, so it should be long integer. అది కూడా long integer అయి ఉండాలి. Okay, so now we'll deal with the negative numbers. Okay, so now I'm going to give a negative number minus 123. 123. So what is the result you are expecting? Minus 321. We are getting minus 321, correct, after swapping. Okay, so let me run this with some other large numbers. Okay, so minus, okay, it is 52,000. Okay, 3,000 52 5 lakhs 23,164. It is 42 4 lakhs 23,165 2316.
no disturbance, and first and last digit changed. Yeah, it is working. No, it will work within negative numbers also. Clear? So now my doubt is whether it works for the least negative number. Okay, what is the least negative number? Minus 214 crore 74 lakhs 83,648 or 7 amma? 8 ma. Okay, 8. ఇంతకుముందు 7 రాసాం కదా, పాజిటివ్ లో 7 రాస్తాం. ఓకే, సో ఇది రివర్స్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే 814 crores. నాకు ఒక డౌట్ మా ఇక్కడ, minus 214 crores is the big, or minus 814 crores is the big? Which one is big? సరే, ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి. Minus 214 crore. ఓకే, దిస్ వన్ ఈజ్ బిగ్. Yes, sir. Yeah, correct. So minus 10 and minus 5, which one is big? Minus 10 and minus 5. Minus 5 కదా, అంతే Yes, కదా? sir. ఓకే, అంటే నెగటివ్ లో ఏమవుతుందంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎక్కువ ఉంటే వాల్యూ ఏమవుతుంది, తక్కువ ఉన్నట్టు. సో వెన్ యూ రివర్స్ దిస్, ఓకే, 214 crores becomes 814 crores, అంటే వాల్యూ పెరుగుతుంది, అంటే మీనింగ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో వెన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ దట్ ఈస్ అటాచ్డ్ విత్ మైనస్, ఇట్ వాల్యూ ఈజ్ డిక్రీజెస్. సో కాబట్టి ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకేం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మనకు. ఇక్కడ డిక్రీజ్ అయితే ప్రాబ్లం లేదు. 814 crores 74 lakhs 83,642. Okay, so now I'll take this one as input. రాసి పెట్టుకుంటాను, ఎందుకంటే కాపీ పేస్ట్ వర్కౌట్ అవ్వదు. మైనస్ 814 crores 74 lakhs 83,642. ఓకే, యా. సో ఇది తీసుకుందాం. తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఏం ప్రాబ్లం కాదు మనకు, ఎందుకంటే వాల్యూ, ఒక నిమిషం, నేను ఐల్ టెల్ యూ. Yeah, so my input is minus 814 crores 74 lakhs 83,642. ఓకే, స్వాప్ చేస్తే ఏమైతుంది అంటే 214 crores అవుతుంది, minus 214 crores. Yeah, that will be accommodated, no problem. సో కాబట్టి మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదనుకో. ఓకే, వెయిట్, minus 214 crores 74 lakhs 83,648. So that is the, no, it is not accommodated. సో ఇప్పుడు మనం ఇలాంటప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి అంటే లాంగ్ ఇంటీజర్ కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ నాట్ అకామిడేటెడ్. 200 minus 214 crores 74 lakhs 83,600. ఓకే, సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు కొంచెం నెగటివ్స్ కదా, ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ లో రేంజెస్ ప్రాబ్లం అవుతాయి. ఈ ప్రాసెస్ లో రేంజ్ దగ్గర ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో కాబట్టి సో ఈ నెంబర్ కు తప్ప, ఐ మీన్ ఇట్లా ఒక సమ్ లార్జ్ నెంబర్స్ కు మిగతా వాటన్నింటిలోనూ ఓకే ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే, సో for example, if you take any 6-digit number, even in with the negative, okay, minus 1 2 3 4 5 6. Okay, see, you got same 82 8 2 6. middle number, first middle number check చేసుకోండి. Okay, 2 6 5 4 1. okay, now first and last digit swap. yes, ఓకే, అన్నిటికీ వర్క్ అవుతుంది. ఆ లాస్ట్ బౌండరీస్ దగ్గర ఒక్కటే సో ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఆ బౌండరీస్ దగ్గర ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు వాట్ ద థింగ్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ జస్ట్ ఇంక్రీజ్ ది డేటా టైప్ వాల్యూ. ఓకే, సో దిస్ ప్రోగ్రామ్ వర్క్స్ ఫర్ బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ నెంబర్స్. Only the drawback here is, okay, it is using for function. Okay, which is support, which requires mat.h header file. Okay, so adakkate drawback indulo. I mean, some compilers supports mat.h, some compilers won't support mat.h. So okay, well, for example, the if we consider the JDoodle, it won't support the mat.h. then what is the solution? We should figure out it here. So the thing is, I'll remove this mat.h, and the problem comes for right pivot w. Okay, so for pivot w, where we are storing pivot w value div,
ఓకే. సో దీనికి ఒక చిన్న ఒకే ఒక ఫర్ లూప్ అంతే, ఒక లైన్ అంతే. సో దట్ వోంట్ ఇంక్రీజెస్ మచ్ స్పేస్. యూ షుడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే. ఓకే, దోస్ లైన్స్ లెసన్. ఓకే. Instead of bringing and attaching the entire mat.h file, it's better to write one for loop. Okay, if you feel comfort. Okay, ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే div already 1 కి ఇనిషియలైజ్ చేసాం కదా. Okay, so next what I'm going to do is I'll put this as a comment. ఇది ఇంకా పని చేయదు. Okay, so in order to store 100 in div, okay, I'll write the for loop. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా, 10 ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై 10 హౌ మెనీ టైమ్స్, డి నెంబర్ ఆఫ్ -1 నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కదా. సో కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, సో ఇంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, హౌ మెనీ టైమ్స్ దిస్ లూప్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఇట్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ d-1 టైమ్స్, రైట్. సో d-1 టైమ్స్ కి రాయడానికి ఇంకొక మెథడ్ కూడా ఉంది మా, ఇట్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ d-1 టైమ్స్ కదా. సో షెల్ ఐ రైట్ లైక్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు అర్రేస్ అర్థం చేసుకోవడంలో. సో I less than d మీన్స్ హౌ మెనీ టైమ్స్, I less than d. So for example, I less than 5 అంటే మీనింగ్ ఏమా, అప్ టు 4 అని, అంటే 4 టైమ్స్ అని అర్థం. I less than d అంటే మీనింగ్ ఏంటి, d-1 టైమ్స్. సో అదే మనకు కూడా కావాల్సింది. సో హియర్ దిస్ లూప్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ హౌ మెనీ టైమ్స్, d-1 టైమ్స్. This loop is true. How many times it is true, d-1 times true. So please understand this concept. It is very much required while writing the loops for arrays. Okay, so if you want to execute, if there are n array elements, okay, in order to perform some operations on n array elements, what should be the for loop? For I is equal to 1, I less than n, because in an array the last subscript is n-1, not n. So n-1 times we need to execute. So then what we need to write, I is equal to 0, I less than, okay, I less than n. Okay, so and one more thing here, wait. Here I starts from 0, here I start from 1 kada. Okay, so for example ikkada manaku 3 digits ఉన్నాయి. So I is equal to 1, it's true. I is equal to 2, I is equal to 1. Okay, less than 3, it is correct. 2 is less than 3, yes, it is correct. 3 is less than 3, no, it's a false. Ante how many times it was true, okay, 2 times, yes, ade manaku kavalsinది. If there are 3 digits, okay, 2 times we need to execute the loop in order to multiply 10 with 10. 10 తో 2 times multiply అవ్వాలి, 100 కావాలి కాబట్టి. ఓకే, యా. సో దిస్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ హౌ మెనీ టైమ్స్, d-1 టైమ్స్. ఓకే, సో d-1 టైమ్స్ ఏం చేయాలి మనము, ఓకే, 10 తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ div ఆల్రెడీ ఏం పెట్టుకున్నామా ఇనిషియల్ గా. ఓకే, సో ఇనిషియల్ ఇట్ ఈస్ 1, రైట్. ఓకే, సో 1 into 10, ఓకే, 1 into 10 is 10, అంటే ఫస్ట్ 10 అని రెడీ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెకండ్ టైం, ఓకే, 2 less than 3, it is true. Then 10 into 10, yes, 100. Next I will become 3, 3 less than 3, false. Okay, awesome. So then it won't be executed. Okay, అంటే మనకు కావాల్సిన 100 వచ్చింది. దట్స్ ఆల్. పవర్ ఫంక్షన్ కి ఇది ఆల్టర్నేటివ్, ఇంతకంటే ఏం లేదు. నౌ we can use this div anywhere we can use this. Only one line. Okay, only one line. So when it is useful in the platforms wherein mat.h will not work. Okay, if mat.h works, then no issues. No issues. Okay, yeah. Okay, yeah. Wait, nano class చెప్తున్నా నేను. Okay, let me execute here. $123, $321. Yes. 214 crores, 74 lakhs, 83,647. $714 crores, 74 lakhs, 83,642. Okay. What about single digit? 55. What about negative number? 55,000.
Okay, sorry, 5,52,364 minus 45,000, sorry, minus 4,52,365, correct, right? So it's working. Okay. Hmm? So let me share this with all of you, this code also. Okay, sorry, my cat is disturbing me. Yes, I'm sharing with everyone. No, not all. So this program does not have any mandate. Yeah, you guys received it. Of course, it has some comments, rougher calculations in the code. So I hope that won't make you confuse. Okay. Now I'm going to give one assignment for you. Okay, please let me know if you have any questions here in the previous program. This is one simple program. ఇంతవరకు మనం డిజిట్స్ తో ప్లే చేసాం కదా, సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తో యూ కెన్ సాల్వ్ దిస్ విప్రో ప్రోగ్రామ్. ఐఎమ్ షేరింగ్ విత్ ఎవ్రీవన్. Yeah, so I want to see output. I want to see the code for this. Okay, everyone has to share your screen. Tomorrow it won't work. I will speak with your faculty member also why these guys are not responding. So that is okay if you are not responding. Okay, but tomorrow, okay, I just wanted to see the code for this question in each one of your screens. Okay, I'll ask with your faculty member to share the screen of every student. I'll take the help of anyone faculty member from your college. You have to share your screen and show me the output for this question. I mean the logic and output. And for this, please don't copy and paste. Don't take the code from your friend and show me the same redundant code for in each and every screen. Okay, yeah. So now see the question. I will explain the question. Of course it has it was given as a story, but it has that there is no much concept here. It is very simple. Bob has to send a secret code yes to his boss. Okay, okay, yeah. So what is the message here? Secret code is yes. Okay, yes, yes is the secret key which is going to receive the boss of Bob. Okay, he designs a method to encrypt the code using two keys. Okay, n and m. Okay, so here of course s is an integer here. Okay, the keys n and m are also integers. Okay, the formula that he uses to develop the encrypted code is given below. Sima. Okay, s power n. Already meeku vachu kada how to calculate s power n. That can be done using power function, without power function also. Previous just now I have given the for loop, right? Only one line. Okay, for I is equal to 1. Okay, how many times? S is multiplied n times. S is multiplied n times. That means n times we need to run the loop. S is I is equal to 1, I less than or equal to n, I plus plus. Clear? Okay, clear. Result is equal to result into, okay, result into yes. Yes ని ఎస్తో కదా మల్టిప్లై చేయడం. Result is equal to result into yes. Okay, where result should be assigned to 1.
initialize it to 1. Okay, that is s power. Otherwise you just write a p over w of s comma n, that's all. Okay, you will get some result, no? So that power result, that power result is modulo divided with 10. What you will get with when you modulo divided with 10, you will get last digit, right? So the value is increased or decreased. So with s power n, value is increased. When it is modulo divided with 10, so the number became a single digit. Clear? Single digit, that means last digit. Now this last digit is multiplied itself. For example, if the last digit is 7, 7 is multiplied itself how many times? M times. M will be given in the question. M times. Again the value increased. So that value we are going to divide with okay, 10 power 7 plus 10 power 7 plus 7, I think, I guess. How many zeros? Yeah. So what is this? 10 lakhs, 10 crores, it is a 10 crores 7. Okay, so with this number we need to modulo divided. Now when you do modulo division, value increases or decreases? Decreases only. Okay, enta decrease avutundi when you do mod 10, the value I mean the value is the remainder is from 0 to 9 only. When you do the modulo division with 13, the value is from 0 to 12 only. So when you do the modular division with 10 crores 7, the value is from 0 to 10 crores 6 only. Okay, so ఆ మధ్యలో వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్ మనకు. రైట్ అన్ అల్గారిథం టు హెల్ప్ బాబ్ టు ఎన్క్రిప్ట్ ద కోడ్. సో హియర్ ద ఇన్పుట్ ఈజ్ త్రీ ఇంటీజర్స్ s n m. Okay, so the input consists of 3 space separated integers s n m representing the secret code. Okay, first key and second key value respectively. Output, what we need to print? Okay, yeah, so I mean in Wipro, not only in Wipro, in any written test, okay, we need to carefully see the input and output formats. Okay, input format is in a single line they are going to give you, in a single line they are going to give you s n m. So therefore we need to read them in such order. Okay, in the same order. Okay, you don't reverse the order. Okay, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మా. సో హియర్ s is first variable, n is second variable, m is third variable. You should write the scanf like percentage d, percentage d, percentage d, ampersand s, ampersand n, and ampersand m. Okay, you should not reverse it like ampersand m, ampersand n, then ampersand s. That will go wrong. Okay, so that's why you should carefully follow the input format. And output is print an integer representing the code encrypted by Bob. So finally we need to print an integer. So kabatti print చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త, don't give any space, don't give any new line before printing the output. Okay, yeah, constraints. Okay, based on the constraints we'll come to know whether which data type we need to take, whether integer or long integer or long integer. Okay, that will be that will be determined using this constraint. Okay, here there are 3 inputs. Yes is the first input. It is up to 10 power 9. Okay, right, evaru maatladru kabatti I have only one option. Manikanta, what is the 10 power 9? What is the 10 power 9? How many lakhs or how many crores? 1 followed by 9 zeros. 100 crores, sir. 100 crores, yeah. Integer supports to 214 crores kada. Yes, sir. కాబట్టి మనం 100 crores ని అంటే s ని ఇంటీజర్ లో డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చా? Yes, sir. yes. ఓకే, అది మనకు ఇక్కడ క్లారిటీ రావాల్సినది. సో దిస్ కెన్ బి డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఇంటీజర్. సార్ ఎందుకు సార్ రిస్క్ ఎందుకు? షల్ ఐ డిక్లేర్ ఇట్ యాజ్ ఎ లాంగ్ ఇంటీజర్? దట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్, నో ప్రాబ్లం, విల్ గో విత్ లాంగ్ ఇంటీజర్ ఆల్సో. దీనికంటే స్మాల్ ఇవ్వకండి అంతే. ఓకే, ఎక్కువ ఇచ్చుకున్నా ఏం ప్రాబ్లం లేదు. అర్థమైందా? Okay, n and m are also 10 100 crores. 10 power 9 means 100 crores. So okay, more integers say, so we can use the int data type. Of course, if you want to go with long integer also, no problem. Okay, but don't go below integer, I mean like a short integer. Okay, ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ చిన్న నెంబర్స్ తో ఇస్తాడు కానీ హిడెన్ టెస్ట్ కేసెస్ లో చాలా లార్జ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. సో కాబట్టి డేటా టైప్ లో మనం షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ ద డేటా టైప్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక లైన్ లో ఇచ్చారు. ఓకే, మీరు అలాగే రీడ్ చేయాలి.
ఓకే రైట్. సో దీన్ని రీడ్ చేయడానికి వాట్ వి నీడ్ టు రైట్ స్కాన్ఎఫ్. సార్ ఇక్కడ స్పేస్ సపరేటెడ్ ఉంది కదా, నేను కూడా స్పేస్ ఇవ్వాలా? నో 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 నో, డోంట్ గివ్ స్పేస్. ఇచ్చినా రాంగ్ ఏం కాదు, బట్ కొన్ని కేసెస్ లో ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో మై సజెషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అవాయిడ్ స్పేసెస్ ఇన్ scanf percentage Ds. Okay, if there are multiple percentage, I mean conversion characters like percentage D, percentage F, percentage LD, don't give spaces in scanf. What about printf? Yeah, printf lo it is mandatory. So for readability kosam printf lo iyali. Okay, percentage S, ampersand N, ampersand M. So ఇదే ఆర్డర్ లో రీడ్ చేయాలి, రిమెంబర్. ఓకే, ఈ ఆర్డర్ ని మార్చద్దు, ఈ ఆర్డర్ ని మార్చద్దు. ఓకే, స్కాన్ పర్సెంటేజ్ డి, ampersand S, ampersand N and ampersand M. Okay, if we are going with long integer, so write percentage LD and percentage LD. If we are going with long integers, in order to store S, N and M, where S is the secret, message, N is the first key and M is the second key to encrypt the code. Okay, output is the encrypted code ma. Output అనేది encrypted code. How it will be calculated? S power N mod 10 power M mod 10 I mean 10 lakhs 7, I guess. Okay, yeah. So now when this is 2 power 3 first calculate cheyali ikkada. 2 S power 3 means 2 power 3. Okay, 2 power 3. Ma 2 power 3 is how much ma? 8 kada. 8 mod 10 endama 8, right? 8 mod 10 is 8. Now 8 is multiplied with itself 4 times. Okay, 8 8 64 into 8. Okay, I'm weak in mathematics, you should help me. Okay, 8 8 64, 8 8 64, 64 into 64, how much, Manikanta? 4096. Very good, 4096. When 4096 is modulo divided with okay 10 lakhs 7. Okay, 4096 is smaller than 10 lakhs 7, right? Denominator kante small kada, so kabatti manaku numerator answer avutundi. Okay, 4096 is the answer. Okay, అర్థమైందా? So if the numerator is more than 10 lakhs 7, then only we'll get the less number output. Okay, otherwise, okay, same, I mean numerator will be the output. Okay, the same thing we need to do with the next inputs also. So it's a simple thing, but it's a Wipro question, and okay, it is repeated for number of students. Chala mandiki repeated ga, ante I mean in Wipro we'll be having a different sets of questions, sets ma, set 1 set 2 question papers ma. Okay, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకంటకు ఒక సెట్ వస్తే ఓకే నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ కూడా అదే సెట్ వస్తుందని గ్యారంటీ లేదు, బట్ 10 మెంబర్స్ లో ఒకరికి సేమ్ సెట్ రావచ్చు. ఓకే, అర్థమైందా? 10 మెంబర్స్ లో ఒకరికి సేమ్ సెట్ రావచ్చు. అలాగా సెట్స్ ఉంటాయమ్మా, ఆ సెట్స్ రిపీట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, బట్ ఈ క్వశ్చన్ చాలా సార్లు చాలా సెట్స్ లో రిపీట్ అయిందమ్మా. ఓకే, సో యు బీ కేర్ఫుల్ హియర్. ఎస్ ఈస్ 3. 3 ఏం చేయాలి మనము? 10 lakhs 7 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేయాలి. మై గాడ్, 3 into 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 అలాగా 10 lakhs 7 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేసి ఓకే లార్జ్ నెంబర్ వస్తుంది కదా. ఆ లార్జ్ నెంబర్ ని మనం అకామిడేట్ చేయడానికి, అది అంటే ఎస్ పవర్ ఎన్ని అకామిడేట్ చేయడానికి లాంగ్ ఇంటీజర్ తీసుకుంటే బెస్ట్. ఓకే, అర్థమైందా? ఎస్ పవర్ ఎన్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నారో అది లాంగ్ ఇంటీజర్ తీసుకోండి, అది లాంగ్ ఇంటీజర్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్, మాడ్యులో డివైడెడ్ విత్ 10. ఫైనల్ గా ఏమవుతుంది, అందులో లాస్ట్ డిజిట్ మనకు అవుట్పుట్ గా వస్తుంది. అఫ్ కోర్స్ ఇది మల్టిప్లై చేసినప్పుడు లార్జ్ వచ్చినా ఓకే, బట్ మాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, స్మాల్ ఇంటీజర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, 1 ఇంటీజర్, లాస్ట్ ఇంటీజర్. ఆ లాస్ట్ ఇంటీజర్ ని ఏం చేయాలి మనము? 4 టైమ్స్ ని ఓకే మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. లాస్ట్ ఇంటీజర్ ని, లాస్ట్ డిజిట్ ని 4 టైమ్స్ పవర్ చేయాలి. ఓకే, ఓకే చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఎంత రావాలి? 2004. ఆఫ్ కోర్స్ అగైన్ వి విల్ డివైడ్ విత్ 10 lakhs 7, కానీ 10 lakhs 7 కంటే స్మాల్ నెంబర్ వస్తుంది కాబట్టి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే 3 ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ఇట్ సెల్ఫ్ 10 lakhs 7 టైమ్స్. అందులో నుంచి లాస్ట్ డిజిట్ ని తీసుకొని లాస్ట్ డిజిట్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ 4 టైమ్స్. ద ఫైనల్ అవుట్పుట్ షుడ్ బి 2401.
Okay, this is the story. So it's a very simple question. ఓకే, దీనికి కావాల్సిన రిక్విజైట్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఇంతకుముందు మీకు చేయించాను. సేమ్ ఈ ప్రాబ్లం కోసమే ఇంతకుముందు అంతా డిజిట్స్ తో ప్లే చేయడము, పవర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయడం, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని చేయించాను. ఆ ఎఫర్ట్స్ వేస్ట్ కాకూడదు అంటే యూ నీడ్ టు కంప్లీట్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, and one more thing, my suggestion is, in order to complete this, don't try to complete this in a single line. కాదు, మీరు ఎన్ని లైన్స్ లో అన్నా రాసుకో. ఫస్ట్ ఎస్ పవర్ ఎన్ కనుక్కో, ఓకే, తర్వాత mod 10 కనుక్కో, లేదంటే ఎస్ పవర్ ఎన్ mod 10 అంతా ఒకటే లైన్ లో కనుక్కో, ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సో దట్ రిజల్ట్ స్టోర్ సమ్వేర్, దట్ రిజల్ట్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ విత్ m టైమ్స్. ఓకే, సో వచ్చిన రిజల్ట్ ని ఇమ్మీడియట్ గా మాడ్యులో డివిజన్ అంటే 2 స్టెప్స్ లో కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అలాగా. ఓకే, లేదంటే ఎస్ పవర్ ఎన్ ఒక స్టెప్, ఎస్ పవర్ ఎన్ mod 10 అనదర్ స్టెప్, 2 స్టెప్స్. ఓకే, పవర్ ఎం థర్డ్ స్టెప్. ఓకే, మాడ్యులో డివిజన్ ఫోర్త్ స్టెప్. ఓకే, ఫిఫ్త్ స్టెప్ లో ప్రింట్ చేయండి. దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ యువర్ విష్. దట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టూడెంట్ థాట్ ప్రాసెస్. ఓకే, యా, బట్ మై సజెషన్ ఈజ్ డోంట్ ట్రై టు డూ దిస్ ఇన్ ఏ సింగిల్ లైన్. ఎందుకంటే చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ జరగడానికి ఛాన్స్ ఉన్నాయి. సింగిల్ లైన్ వద్దు, ఎందుకు ఇంత ఇబ్బంది పడతారు. సో డూ ఇట్ ఇన్ 2 lines. Okay, or 3 lines or 4 lines, it's your convenient later. Okay, after 2 lines. Okay, so next one. Okay, next questions related to arrays. Okay, are you ready to listen arrays? Hello, hello. Yes, sir. Arrays okay na manikanta? I don't know whether your friends endukante vallu elago maatladru. Okay, 1 minute, I got some message. Let me check, is there any something interest or not. Okay, chart. Yes sir. Okay, okay, you guys are comfortable with arrays? I mean, previously do you have any, I mean, do you worked on arrays? అంటే మీరు అంటే మీ కంఫర్ట్ ఎంత అనేది arrays లో తెలిస్తే I can directly Not go with that it. much, sir. Not that But we much. are comfortable. Oh, but comfortable. Okay, okay, then let me tell you. Okay, not the theory, how to declare the array and how to read arrays and some performing some operations. Yeah, I hope I will receive a great support from all of you guys in this. Only the thing is, you guys don't reply, but support, everything is fine, but you don't reply. So that is the biggest concern, my biggest concern. Okay, yeah. And I'll tell you another important point here. Array, what is an array? Array is a collection of what? How can you define array? 526. Set of data declared in double quotes. Come again. Set of data declared in double quotes. Double quotes, ah. Where you got this definition, man? Okay, so what about 526? What's your idea about an array? What is an array? How can you explain array to a normal person who don't have much coding knowledge? For the beginner, how can you explain an array? Arrays are used for multiple values in single variable. Come again, please. Arrays are used to store multiple values in single variable. Instead Very of good. declaring Okay, separate variables, we yeah, that is correct. Okay, but something is missing, ma. So it is correct. For example, if I have like I wanted to store 4 values, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Okay, so how many are there? 6 variables are there, same type integer. Okay, so then instead of 8 different variables, I can go with like array of 8. we give size. Okay, right? Array of 8, correct? Correct, sir. Yeah, so according to you, is an array is it's a single variable to store multiple values.
right? Yes, sir. Okay, so that is correct, but only thing is we have another concept in which in a single variable we can store different values. Okay, so the difference between them is so it is a single variable which stores multi values of same type, multi values but same data type ma. Okay, so if you take the structure is also a single variable which stores multi values, different values, but values ఏమైండొచ్చు అంటే different data types కూడా అయ్యుండొచ్చు. ఇక్కడ different data types not allowed. You can store more than one variable, one value here. Okay, so with a single name, but we can't store different data types. Okay, right, one integer, one float, one character, that is not possible here. Okay, all should be integers, all should be floats, all should be characters, all should be double. ఏదో ఒక్క డేటా టైప్, డేటా టైప్ ఏదైనా అవ్వచ్చు, సి లాంగ్వేజ్ సపోర్ట్ చేస్తున్న డేటా టైప్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఫైన్. ఓకే, 512 ఇందాక 526 I guess she had replied. What about 512? Yes, sir. Yes, 512, what's your name ma? Lakshmi Bharati, sir. 526 name? Saujanya, sir. Saujanya, nice. So this is great day. Why? So today I heard two more names. Two people came forward to speak, to interact with the trainer. That's great. Okay, yeah, I hope so tomorrow so few more students come forward to interact with the trainer. Okay, that's great. Okay, yeah, so 512, so again I forget your name, no problem. 512, please define an array. Sir, collection of similar data types. Collection of similar data Collection of similar data types. ah? Yes, sir. Is it clear? ఇంకొకసారి ఏమైనా ఆలోచిస్తావా? ఇంకొకసారి ఆలోచించు. Collection of similar data types. 526 Array name. 526 ఇందులో ఏదైనా కరెక్షన్ చెప్తావా? Collection of similar data types with size ముందే ఇస్తాం. Okay, that is okay. That is not an issue. Okay, one thing ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి. So register number is an integer, right? Yeah. Assume that. Just assume that register number is an integer. Okay, yeah. So and there are a few register numbers. Okay, next total is an integer. Right? Total is an integer. Okay, so next count, student count is an integer. ఇలాగా సిమిలర్ డేటా ఐటమ్స్ కదా, ఈ మూడు ఉన్నాయి కదమ్మా. సో వీటిని మనం అరేలో తీసుకోవచ్చా? Register number, total, count, so they are of type integers. So shall we make them as a group and store in a single array? No. Similar data items kada manu cheppinadi. So it is a collection of similar data items, data types. Yeah, they are similar data types. So only one data type, right? ఓకే, సో ఇదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ మనకు డెఫినేషన్ అంత మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, కానీ ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు రైట్ ఎనీ ఎగ్జామ్, సో బట్ అండర్స్టాండ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇఫ్ దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ రిజిస్టర్ నంబర్స్, అంటే రిజిస్టర్ ఇవన్నీ ఇంటీజర్స్ అయినా కూడా, సో దీస్ కెనాట్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ సింగిల్ అర్రే. ఎందుకంటే రిజిస్టర్ నంబర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ టోటల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ కౌంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈజ్ డిఫరెంట్. కౌంట్ పర్పస్ వేరు, టోటల్ పర్పస్ వేరు, ఐ మీన్ రిజిస్టర్ నంబర్ పర్పస్ వేరు. సో అఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్, కానీ పర్పస్ వేరు కదా. సో కాబట్టి సో ఇఫ్ దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ రిజిస్టర్ నంబర్స్ వీ వాంటెడ్ టు స్టోర్, వీ కెన్ గో విత్ వన్ అర్రే. Okay, one array. So if you want to store total marks of 10 or 12 students or 60 students, so then we'll go with the total of 60. అంటే ఏమవుతుందంటే ఓకే, సిమిలర్ డేటా ఐటమ్స్ ఒక
ఐ మీన్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన సిమిలర్ డేటా ఐటమ్స్ ని స్టోర్ చేయడానికి మాత్రమే విల్ గో విత్ ది అర్రే. ఓకే, యా. సో ఓకే, సో యూ డూ రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, యా. అండ్ it is a, I mean it is nothing but storing multiple values under a single name. Okay, but ఆ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ కూడా ఏమి ఉండాలంటే అదే క్యారెక్టరిస్టిక్ కి సంబంధించి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, సో హియర్ we can store 10 values, but those 10 values, each and every value in this group of 10, okay, should represent register number only, should not represent any other thing. అర్థమైంది అక్కడ? ఓకే, సో ఇక్కడ టోటల్ మార్క్స్ అనుకుందామా. సో ఇక్కడ మనం 60 వాల్యూస్ లో ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ షుడ్ రిప్రజెంట్ టోటల్ మార్క్స్. ఇట్ షుడ్ నాట్ రిప్రజెంట్ సమ్ అదర్ ఇంటీజర్. ఇంకొక క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంటీజర్ అయినా ఇంకొక క్యారెక్టరిస్టిక్ ని రిప్రజెంట్ చేయకూడదు. ఓకే, సో ఆ విషయం బాగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, యా. సో నెక్స్ట్, ఆల్ ది వాల్యూస్, 60 values, 60 variables store share a common name. is ఇక్కడ యాక్చువల్ గా సైజ్ 60 అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, సో వీఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ వీఆర్ డిక్లేరింగ్ 60 వేరియబుల్స్, అంతే కదమ్మా. 60 వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేయడానికి 60 వేరియబుల్స్, బట్ ఆల్ ది వేరియబుల్స్ షుడ్ షేర్ ఎ కామన్ నేమ్. what total? Okay, so here what are the variables here? Okay, int register number of 10. What are the variables here? Variables are like, there are 10 variables, indirect 10 variables ఉన్నాయి. ఇందులో ఫస్ట్ వేరియబుల్ ఏంటి? రిజిస్టర్ నంబర్ 0. ఓకే, సెకండ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటి? రిజిస్టర్ నంబర్ 1. ఓకే, అండ్ సో ఆన్. లాస్ట్ వేరియబుల్ ఏంటిమా? రిజిస్టర్ నంబర్ 9. ఓకే, సో the integer, the array, if array size is n, then subscript ranges from 0 to n minus 1 when array size is n. ఓకే, array size n అయితే, ఓకే, ఆ వేరియబుల్స్ అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఏం చెప్తున్నానంటే, సో రిజిస్టర్ నంబర్ 10 అని రాసాం కదా, రిజిస్టర్ నెంబర్ 10 అని రాసాం కదా. సో ఇండైరెక్ట్ గా ఇది 10 వేరియబుల్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో ఐ విల్ గో విత్ ది సింపుల్ వన్, a of 5 అనుకుందాం అనుకో. ఇట్స్ నథింగ్ బట్, ఓకే, డిక్లరేషన్ ఆఫ్ 5 వేరియబుల్స్. ఇక్కడ 5 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఆ 5 ఇట్స్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ 5 వేరియబుల్స్, అంటే 5 ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో లైక్ int a1 ఒకటి, a2 ఒకటి, a3 ఒకటి, a4 అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ a5. ఇలా 5 వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేసాం. ఓకే, ఇలాగ a1, a2, a3, a4. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ దిస్ బర్డన్, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, okay, this a1, a2, a3, a4, a5 represents they should have similar characteristic, అంటే ఇవన్నీ రిజిస్టర్ నెంబర్ ని రిప్రజెంట్ చేయగలిగిండాలి. సో ఆర్ అదర్వైజ్ దే రిప్రజెంట్ టోటల్ మార్క్స్, ఆర్ అదర్వైజ్ దే రిప్రజెంట్ ఫోన్ నంబర్, ఆర్ దే అదర్వైజ్ దే రిప్రజెంట్ వన్ ఇంటీజర్, ఏదో ఒకటి డేట్ అనుకుందాం అనుకోండి, ఇయర్ అనుకున్నాం అనుకోండి, ఓకే, లేదంటే మంత్ నెంబర్ అనుకున్నాం అనుకోండి, అన్ని సేమ్ represent చేయాలి. So then we'll go with the array. So this can be combined with a5. So but when you combine with a5, there are 5 variables, that is clear. What are the names of the variables? Not a1, a2, a3, a4, a5. So they are a of 0. Okay, those variables names are like a of 0. Okay, so next a of 1, next a of 2, next any variables అయిపోయినాయి, 3 variables అయిపోయాయి. a of 3, 4 అయ్యాయి, a of 4, 5 అయ్యాయి. ఇక్కడ 4 రాస్తే 5 అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, హియర్ కౌంట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ 0. ఓకే, సో కౌంట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ 0. సో దీస్ ఆర్ ది hidden variables in an array a of 5. When you declare an array of a of 5, it is a collection of 5 integer variables. Okay, so what are those variables? A of 0, a of 1, a of 2, a of 3, a of 4. అర్థమైందే? సో ఇక్కడ ఏ ఏమంటామంటే అరే నేమ్ అంటాము. సో దిస్ 0 ఈజ్ కాల్డ్ సబ్స్క్రిప్ట్. సబ్స్క్రిప్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ స్క్వేర్ బ్రేసెస్. ఓకే, సబ్స్క్రిప్ట్ 3 ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్స్ ఎ 4th వాల్యూ. సబ్స్క్రిప్ట్ 2 ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్స్ ఎ 3rd వాల్యూ. రిమెంబర్, సబ్స్క్రిప్ట్ 0 ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్స్ ఎ 1st వాల్యూ ఇన్ ది అరే. ఇట్స్ ఎ ఫస్ట్ నంబర్ ఇన్ ది అరే ఆర్ ఫస్ట్ వాల్యూ ఇన్ ది అరే. సబ్స్క్రిప్ట్ n-1 ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్స్ ఎ nth వాల్యూ. ఓకే, దెన్ a of n represents what? ఓకే, అంటే ఆఫ్టర్ దట్ డిక్లరేషన్ తర్వాత a of n represents what? n+1th వాల్యూని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అండ్ యూ కాంట్ ఫైండ్ a of 5 వేరియబుల్ ఇఫ్ ద అరే సైజ్ ఈస్ 5. అరే సైజ్ 5 అయినప్పుడు
array size 5 అయినప్పుడు you can't find the subscript 5 in this array. చూడండి array size 5 అయినప్పుడు లాస్ట్ సబ్స్క్రిప్ట్ 4 కదా. ఓకే, a of 5 ని నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయగలవా? నో, we can't find the value a of 5 in an array of size 5. array of size 5. okay, so ఇది ఒకటిమా. ఓకే, here all the variables share a common name. All the variables share a common name. okay, so what are the advantages of these arrays? arrays advantage ఏంటి? arrays advantages. multiple declaration is avoided, right? that is one simple advantage. టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి మనం ఏమి కాపీ చేసి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, బికాజ్ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు రైట్ 2 marks 3 marks 10 marks క్వశ్చన్స్ మా. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుని చెప్దాం, మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, సో యా, జస్ట్ టెల్ మీ. hello, Accessing is easy by using the index. yes, accessing is easy. okay, declaration makes easy kadama. మల్టిపుల్ డిక్లరేషన్స్ అవాయిడ్ చేస్తుంది. యాక్సెసింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఈజీ. నెక్స్ట్ మా, ఆల్ వేరియబుల్స్ షేర్ ఏ కామన్ నేమ్, సో దట్ ఈస్ వన్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆల్ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ కదా. ఓకే, ఇవన్నీ ఏమవుతాయంటే పక్క పక్కన లొకేషన్స్ లోనే స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే, అడ్జసెంట్ లొకేషన్స్ లోనే స్టోర్ అవుతాయి. Contiguous memory. Continuous memory location. What is the advantage of continuous memory locations? I mean, if you store, so for example, what's your name? Saujanya, sir. Saujanya. So మీ కాలేజ్ లో okay 5 classrooms లో, okay, so you need to just assume that, okay, so someone asked you a help from you. okay, a help ఏంటంటే, okay, so 5 క్లాస్ రూమ్స్ లో, ఓకే, 5 క్లాస్ రూమ్స్ లో క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి. ఓకే, ఫ్యాకల్టీకి ఓకే 5 డస్టర్స్ ఇవ్వాలని ఎవరో సమ్ పర్సన్ ఆస్క్డ్ యూ హెల్ప్. 5 క్లాస్ రూమ్. ఈ 5 క్లాస్ రూమ్స్ కంటిన్యూస్ గా ఉంటే నీకు అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందా? ఓకే, ర్యాండమ్ గా ఎక్కడంటే అక్కడ 5 క్లాస్ రూమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఓకే, ఈ సెకండ్ కేస్ లో నీకు అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందా? ఓకే, ఎనీహౌ యూ హ్యావ్ టు డూ దట్. ఆ హెల్ప్ అయితే నువ్వు అప్లికేషన్ కాబట్టి నువ్వు చేయాల్సిండేదే. ఓకే, బట్ విచ్ కేస్ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ? పక్క పక్కన ఉంటే ఈజీ ఉంటది, టైం సేవ్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఓకే, యాక్సెసింగ్ నీకు కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఉండదు. అంటే ఈ క్లాస్ రూమ్ కి ఇచ్చాము, నెక్స్ట్ ఏ క్లాస్ రూమ్ కి ఇవ్వాలి, టైం ఓకే. సో టైమ్ ఈజ్ వన్ థింగ్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ నో కన్ఫ్యూజన్. ఓకే, సో ఐ మీన్ యాక్సెసింగ్ లో కన్ఫ్యూజన్ ఏమి ఉండదు. పక్క పక్కనే ఉండడం వల్ల ఫస్ట్ ఒక రూమ్ కి ఇచ్చేస్తాం, నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్ గా సెకండ్ రూమ్, ఇమ్మీడియట్ గా థర్డ్ రూమ్, ఇమ్మీడియట్ గా ఫోర్త్ రూమ్. సో దట్ ఈస్ సో ఈజీ. సో హియర్ సిన్స్ ద వాల్యూస్ ఆర్ అడ్జసెంట్, ఐ మీన్ ఆల్ దీస్ మెమరీ లొకేషన్స్ ఆర్ అడ్జసెంట్, సో యాక్సెసింగ్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, సో మనం వాల్యూస్ ని యాక్సెస్ చేయడం చాలా ఈజీ అవుతుంది. నో నీడ్ టు అప్లై ఎనీ స్పెషల్ సెర్చ్ అల్గారిథం. ఓకే, ఒక వాల్యూ ఒక రూమ్ లో డస్టర్ ఇచ్చాము, నెక్స్ట్ రూమ్ ఏది అని సెర్చ్ అల్గారిథం అప్లై చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు, రైట్? okay, so that is another advantage here. okay, so the second advantage is okay, so accessing is easy. okay, since all memory locations are continuous, right? Is it clear? This is the another advantage. Accessing very easy, so we can identify the first number easily, we can identify the last number easily, correct? okay, so shall we visit a random location in an array lo oka random location ni so direct ga visit cheyacha. So I want to visit the last number, I mean last location in the given array. Is it possible directly without visiting the previous locations ni visit cheyakunda last location ni direct ga visit cheyacha? Thorgama. okay, my laptop has some charging issue. త్వరగా ఆన్సర్ చెప్పాలి. yes, sorry, random element ni visit cheyachu. index correct ma, index
ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ద్వారా చేయొచ్చు అంటే index పాసిబుల్ number కాదా? positions. పాసిబుల్ కాదా? Possible, sir. Possible. Yes. Using index number. Good. So that is the another advantage of an array. Okay, so a user can visit random element of an array without visiting its previous elements. అది లింక్ లిస్ట్ లో పాసిబుల్ అవ్వదు. లింక్ లిస్ట్ లో థర్డ్ ఎలిమెంట్ ని విజిట్ చేయాలంటే యూ షుడ్ విజిట్ ఫస్ట్, సెకండ్, దెన్ వీ కెన్ గో విత్ ది థర్డ్. ఓకే, అయితే లింక్ లిస్ట్ లో 100th ఎలిమెంట్ ని విజిట్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు విజిట్ వాట్ ఫస్ట్ 99, దెన్ ఓన్లీ వీ ఆర్ అలౌడ్ టు విజిట్ 100th ఎలిమెంట్. బట్ అరేలో అలా కాదు. ఓకే, వీ కెన్ విజిట్ ది లాస్ట్ నెంబర్ విత్ a of n-1, వీ కెన్ విజిట్ ది ఫోర్త్ నెంబర్ విత్ a of 3, వీ కెన్ విజిట్ ది ఫస్ట్ నెంబర్ విత్ a of 0, వీ కెన్ విజిట్ 20th నెంబర్ విత్ a of 19, రైట్? అంతేనా? ఓకే, హౌ టు విజిట్ 25th ఎలిమెంట్? ఒకటి తగ్గిస్తే అయిపోతుంది. a of 24 అంటే ర్యాండమ్ a of 24 అంటే మీన్ 25th ని విజిట్ చేయాలంటే ఓకే ఫస్ట్ నుంచి 24 ఎలిమెంట్స్ ని విజిట్ చేసిన తర్వాతనే చేయగలమా? నో, డైరెక్ట్ విజిట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఓకే, సో దట్ ఈస్ ది అనదర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ అరే. ఓకే, అయితే అరేస్ లో కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ అనొచ్చు, లేదంటే ఓకే డ్రాబ్యాక్స్ అనొచ్చు మా. ఓకే, డ్రాబ్యాక్స్ అనొచ్చు. ఓకే, కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ లేదా డ్రాబ్యాక్స్ కూడా ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే ఇన్సర్ట్ అండ్ డిలీట్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్. అంటే ఒక ఆల్రెడీ అరేలో ఒక 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో సరే 5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ అరే ఎలిమెంట్ కి మధ్యలో ఇంకొక న్యూ ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేయాలి. నో, ఇట్స్ డిఫికల్ట్. I mean, it's possible. I'm not telling it's impossible. ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సివ్. అంటే ఎక్కువగా అంటే టైం కాంప్లెక్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అదే అరేలో అయితే సారీ లింక్ లిస్ట్ లో అయితే జస్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ 1 కాంప్లెక్సిటీతో ఆర్డర్ ఆఫ్ n కాంప్లెక్సిటీతో కంప్లీట్ చేసేయచ్చు మనం. సో దట్ ఈస్ ఈజీ. ఇన్సర్ట్ అండ్ డిలీషన్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ ఓకే ఇన్ లింక్ లిస్ట్, బట్ ఇన్సర్ట్ అండ్ డిలీట్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్. ఓకే, ఎక్స్పెన్సివ్ ఇన్ అరేస్ లో ఇది ఒక ప్రాబ్లమ్. ఓకే, సో అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ ది అరే, హౌ టు డిక్లేర్ an array, how an array can be declared using the data type. Don't think that it is array is always of type integer. Okay, array is of any type that is supported by the C language. Okay, then okay array name okay followed by the size of the array. ఇక్కడ size అంటారు, ఇక్కడ సబ్స్క్రిప్ట్ అనకూడదు. Okay, so then okay ఇది declaration. Okay, ఇది declaration. The example is I want to start with a different data type. So generally all faculty members will take a float. Integer I will go with the float. Okay, so 7 days temperatures ni store చేయాలనుకుంటున్నాను. Temperature is always I mean general its nature is a float type. Okay, float t of 7. So this is one declaration. Okay, this is one declaration, right? Okay, so now what are the variables here? The variables here are t of 0, t of 1, t of 2, and so on. This is the last variable t of 6 here. Okay, now here these are the individual variables, right? Here these are the individual variables. So since they are individual variables, okay, so they are now the value inside this square bracket is called a subscript. It is called a subscript. It is not size now. Okay, ఇప్పుడు ఇది size కాదు, ఇది subscript అవుతుంది. Okay, so ఇలాగ మనము సబ్స్క్రిప్ట్స్. ఓకే, సరే మా డిక్లరేషన్ ఈజ్ లైక్ దిస్. ఓకే, వన్ మోర్ డిక్లరేషన్ ఈజ్ int e of 5. So this is another declaration in order to store the characters. Okay, characters. Okay, so let me write a t of 10. Okay, so t of 10. So we can store 10 characters. Here we can store 5 integers. Here we can store 7 integers in consecutive memory location, continuous memory locations. Okay, so now this is the declaration in order to allocate the memory. How much memory is allotted here? So assume that each float will take 4 bytes. Okay, so then 7 into 4, 28 bytes of memory is allotted for this array. Okay, here assume that integer also takes 4 bytes because of course
it varies from compiler to compiler. Nowadays all the compilers are taking 4 bytes. Okay, so then there are 5 locations, each location requires 4 bytes, so they 4 require 20 bytes here. Okay, and it is a char variable, I mean char array. Okay, each character variable takes 1 byte. So there are 10 locations, each location store 1 character, means 1 byte is required for every character. So it requires 10 bytes of memory. 10 bytes of memory is allotted. So memory can be allotted with the declaration. Okay, at that time each location has garbage values. Each location has garbage values. కానీ మనం ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ కంపైలర్స్ లో మనం జస్ట్ అరేంజ్ డిక్లేర్ చేసి ప్రింట్ చేసామనుకోండి, జీరోస్ ప్రింట్ అవుతాయి. బట్ ఇట్స్ రాంగ్. ఐ మీన్ నౌ డేస్ లేటెస్ట్ కంపైలర్స్ ఈస్ వైలేటింగ్ సమ్ ఆఫ్ ది స్టాండర్డ్ రూల్స్ ఆఫ్ C language. Okay, but remember the standard rule is when you declare an array, each location will have some garbage values, means unpredicted values. Now how to read, how to store values inside. Okay, 7 variables of first declaration. Okay, I is equal to, I told you here the subscript start from 0, okay, and ends with 6. Okay, so ikkada subscript ekkada start avutundi, 0 తో start avutundi and it ends with 4. Here the subscript starts from, okay, 0 and the subscript ends with 9, right? Okay, so we have to start from 0. Okay, so in order to read t of 0, in order to read t of 0, so let me write, so I'll write the loop later, complete loop later. So I just wanted to read what, a float, right? Percentage f percent, where you want to read in t of 0. Okay, but 0 అని రాయకోకుండా మనం ఏం రాద్దామంటే, so indirectly we'll use 0 is stored in what, I. So therefore I is nothing but 0. Okay, t of I written like this. Okay, next I want to store t of 0 లో ఒక వాల్యూ ని స్టోర్ చేసేసమ్మా. సో దిస్ ఈజ్ లూప్, రైట్? ఓకే, లూప్ మీన్స్ రిపిటేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నామంటే, సో t of 0 లో స్టోర్ చేసేసాం మనము. నౌ we have stored some value in t of 0 location. Now that it's a time to store in t of 1, but I ని ఒక వాల్యూ పెంచుతామా, just increase I value. Shall I write plus I here? Plus I write increment write, general will write I plus. Shall we write plus I here? Torgama, my laptop battery is dying. ఇది ఛార్జింగ్ అవ్వట్లేదు, ఏదో కేబుల్ లో ఏదో సంథింగ్ రాంగ్ ఇస్ దేర్. ఓకే, త్వరగా చెప్పాలి. Shall I write plus I? ఎక్కడికి వెళ్ళారు వీళ్ళందరూ? సౌజన్య, సంధ్య, మణికంఠ, ఇంకొక అమ్మాయి లక్ష్మీ ప్రసన్న సంథింగ్. Shall we write plus I? ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ చేయొచ్చు. చేయొచ్చా చేయకూడదా? చేయొచ్చా? పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ చేయొచ్చా? అమ్మా నో ప్రాబ్లం, రాంగ్ అయినా రైట్ అయినా ఏదైనా పర్లేదమ్మా, బట్ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్. షేర్ యువర్ ఐడియా హియర్. ఇక్కడ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ రాయాలా, పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ రాయాలా? పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్స్. దట్ ఈస్ కంపల్సరీ కదా? yes sir. ఓకే, గుడ్. ఓకే, హెసిటేట్ చేయొద్దు నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పడానికి. అది రాంగ్ అయినా కూడా ఏమవుతుంది, ఎవరేమంటారు నిన్ను? ఓకే, నేనైతే ఏమన్నా, ఇంకా వేరే వాళ్ళ గురించి కేర్ చేయొద్దు, నేనైతే ఏమన్నా. ఓకే, లిసన్. సో ఎస్ మా ప్లీజ్ చెప్పుమా, ఏదో చెప్తున్నామా? ఏం లేదు సార్, ఇంకా అంతే. ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ చేయొచ్చు, పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ చేయొచ్చు I++. ఓకే, సో ప్లీజ్ బి పొలైట్ మా, నువ్వు నన్ను కొడుతున్నట్టుంది. ఓకే, ఫైన్. ఓకే, లిసన్. ఓకే, సో I++ ఇక్కడ అది కంపల్సరీ ఏం కాదమ్మా, వీ కెన్ రైట్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ ఆల్సో. ఎందుకంటే ఇట్స్ అన్ ఇండిపెండెంట్ స్టేట్మెంట్. I++ ఇక్కడ ఈ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది కదా, ఇది ఇండిపెండెంట్ స్టేట్మెంట్. ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే ఇనిషియలైజ్ అవుతుంది. ఇనిషియలైజ్ అయిన తర్వాత టెస్ట్ కండిషన్ జరుగుతుంది. అఫ్ కోర్స్ ఐ హావ్ అవాయిడెడ్ దట్ టెస్ట్ కండిషన్. ఓకే, 1 minute. జ్యోతి క్లాస్ లో ఉన్నాను, అయిపోయింగానే కాల్ చేస్తాను జ్యోతి.
Okay, yeah. So test condition. We'll write that test condition later. A test condition true anukondi, then scanf will get executed. T of 0 location will be filled with some value. That garbage will be erased and some value will be stored. Now the compiler comes here. Ikkadiki vachinappudu I ni increment cheyadam anedi mana responsibility ma. So we can write anything here, pre increment, post increment. Ivi rendu lekokunda we can write I is equal to I plus 1, but don't write I plus 1. Just I. ఇది మాత్రం రాయకండి, ఎందుకంటే ఇక్కడ I+1 అంటే ఇది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ లో I పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది అంతే. ఓకే, సో ఓకే, I వాల్యూ మాత్రం అప్డేట్ అవ్వదు. అప్డేట్ అవ్వాలి అంటే ఇలా రాయాలి కదా. ఓకే, సో అలా రాయాలి. సో ఇదైనా రాసుకోవచ్చు. కెన్ రైట్ I++, you can write plus I, ఎందుకంటే it is an independent statement. If pre and post increments are independent, there is no difference between pre and post increment. If we have a patience, listen this for 2 minutes. Listen this for 2 minutes. Okay, A is equal to 5. Okay, so A plus plus print A. Okay, what is A value now? త్వరగా చెప్పాలి, టైం లేదు. This is nothing but A is equal to A plus 1. ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, ఐ మీన్ ఏ వాల్యూకి 1 యాడ్ అవుతుంది. యాడ్ అయిన వాల్యూ ఏలోనే స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, ఓకే, సో ఈ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే 6 అవుతుంది. ఓకే, మీరు చెప్పారు కదా, నేనే చెప్పేస్తాను. ఓకే, 6 అవుతుంది. నెక్స్ట్ లెట్ మీ టేక్ A is equal to 5 again. Okay, so here I'll write post pre-increment here. Okay, A, then print A. Okay, print A. So ఇప్పుడు కూడా వాల్యూ ఏమవుతుందంటే 6 అవుతుంది. ఓకే, సో A is equal to A plus 1. అయితే సార్ ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ కి డిఫరెన్స్ లేదా అంటే ఉంది. ఇప్పుడు ఉంటుందంటే if this pre or post is a part of other expressions, but here this post increment is an independent statement. వేరే స్టేట్మెంట్ లో పార్ట్ గా లేదు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక printf లో పార్ట్ గా లేదు, ఒక అసైన్మెంట్ స్టేట్మెంట్ లో పార్ట్ గా లేదు. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండిపెండెంట్ స్టాండ్ అలోన్ స్టేట్మెంట్. ఇది సింగిల్ సపరేట్ స్టేట్మెంట్ గా ఉంది కాబట్టి there is no difference between pre and post increment. ఓకే, సో ఇవి వేరే వాటిలో పార్ట్ గా ఉందనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ int A is equal to okay 5 comma there is another variable B and B is equal to okay A plus plus. ఓకే, ప్రింట్ A and B అనుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు కొంచెం డిఫరెన్స్ మీరు గమనిస్తారు. ఓకే, A is equal to already 5. ఓకే, ఇక్కడ మనకు 2 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, B is equal to, I mean this post increment is a part of assignment expression. అసైన్మెంట్ లో పార్ట్ గా ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుందంటే పోస్ట్ మీన్స్ తర్వాత, కాబట్టి ఇంక్రిమెంట్ అనేది తర్వాత జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ 2 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఓకే B gets A వాల్యూ, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ A get increment. ఓకే, ఇలా 2 స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ A వాల్యూ హియర్? ఓకే 5 ఏమవుతుంది, B లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, కాబట్టి B ని ప్రింట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 5 ప్రింట్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ B వాల్యూ? 5 అంటే తర్వాత ప్రింట్ అయ్యేది. ఓకే, సరే, నెక్స్ట్ అసైన్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే A గెట్స్ ఇంక్రిమెంటెడ్. A ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే ఫస్ట్ B లోకి ఎంత వచ్చింది మా వాల్యూ? 5 వచ్చింది మా. ఓకే, నౌ A గెట్స్ ఇంక్రిమెంటెడ్. A లో ఏముంది మా? సో వాట్ ఈస్ A వాల్యూ? 5. 5 కి 1 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 6. దట్ 6 వేర్ యు ఆర్ స్టోరింగ్ ఇన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్? A లో అంటే 5 ఎరేజ్ అయిపోయి 6 వస్తుంది. సో నౌ ఇఫ్ వి కాల్ A, who will reply? 6 will reply, not 5. So because 5 is gone already. Okay, so if you print A and B, so 6 and 5 both gets printed here. Okay, so ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఓకే, సో int A is equal to 5 comma same variables B. Now B is equal to pre-increment. Pre అంటే ఫస్ట్. Okay, now print A and okay B. Okay, so if you write like this, okay, what will happen here? So I told you right here there are 2 statements, pre increment and assignment. మరి ఏది ఫస్ట్ అంటే ప్రీ ఆల్వేస్ ఫస్ట్. సో కాబట్టి ఫస్ట్ A గెట్స్ ఇంక్రిమెంటెడ్. ఆ ఇంక్రిమెంట్ అయిన వాల్యూ కూడా A లో స్టోర్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో A వాల్యూ ఎంతమా? 5. ఓకే, 5 కు 1 యాడ్ చేయండి మా 6. therefore A is equal to 6. అంటే 6 ఇక్కడ 5 ఎరేజ్ అయిపోయి 6 పర్మనెంట్ గా స్టోర్ అయిపోతుంది. ఓకే, అయిపోయిందా? So A is equal to A plus 1 is done. It is a pre-increment. Now second operation is assignment. Now B is equal to A. What is A value? 6. 6 is copied and stored in
B. Okay, so therefore B also gets 6 here. Okay, now print A and B. What will be printed? 6 and 6 will be printed here. That is the difference. Ante ippudu pre and post increment different ga eppudu behave chestayi ante when they are part of other expressions. Other expressions means okay, printf kavachu, assignment of expression avvandachu, ledante some arithmetic expression avvachu, ledante relational test conditions avvachu. It may be anything. There is no limit for this. ఓకే, సో అలా కాకుండా ఇలాగ స్టాండ్ అలోన్ స్టేట్మెంట్స్ గా ఉంటే దే ఆర్ సేమ్. ఓకే, దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రీ అండ్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. ఓకే, నౌ కమ్ టు దిస్ ఫర్ లూప్. ఓకే, ఈ ఫర్ లూప్ లో ఓకే ఇది స్టాండ్ అలోన్ స్టేట్మెంట్. ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ 3. ఎక్స్ప్రెషన్ 3 లో మీరు ఒకటే రాస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. సార్ ఫర్ లూప్ లో పార్ట్ కదా. అబ్బా, ఫర్ లూప్ లో పార్ట్. ఫర్ లూప్ అనేది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ కాదు, ఒక స్టేట్మెంట్. గుర్తుపెట్టుకో, అది ఎక్స్ప్రెషన్ కాదు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఎ స్టాండ్ అలోన్. డూ రిమెంబర్ వీ కెన్ రైట్ ప్లస్ ప్లస్ ఐ ఆర్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఐ ప్లస్ ప్లస్. ఓకే, లేదు ఇవేది కాదు అంటే అదర్ థింగ్ వీ కెన్ రైట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ 1, బట్ డోంట్ రైట్ ఐ ప్లస్ 1 ఓన్లీ. ఐ ప్లస్ 1 మాత్రమే రాయకండి. ఓకే, ఐ ప్లస్ 1 మాత్రమే రాయకండి. ఓకే, సో క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, యా. సో నౌ okay, sorry, why I'm expecting a response from you? Oh, sir came. Okay,